ওকে, সো বেসিক্যালি আজকে আমি গ্রুপ থিওরির উপর টোটাল অ্যাপ্রক্সিমেটলি 30 প্রবলেম সলভ করা ট্রাই করব, ঠিক আছে। সো দিজ আর দি বেসিক প্রবলেমস, দ্যাট ইজ আমি যে প্রবলেমগুলো আছে ডিসকাস করবো, দ্যাট বেসড অন বেসিক প্রপার্টিস অফ গ্রুপ। ওকে, ঠিক আছে। সো এই যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, এই প্রবলেমগুলো পিএসসিতে কিছু কিছু প্রবলেম দিয়েছিল, সেই প্রবলেমগুলো ডিসকাস করে দেবো, ঠিক আছে। এই টোটাল 30 প্রবলেম যদি সলভ করতে পারো তাহলে অ্যাটলিস্ট বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে, আই থিঙ্ক, রাইট? So first, so today I will discuss group and their properties. So that's so total 30 problem based on the basic properties of group. Getting my point? So let us consider first example. Just see this problem. Suppose just see this problem first. If G comma star is a group, is a finite semi group. What is semi group? That is, it satisfies closure property as well as associativity, right? Such that A star B is equal to A star C. This implies that B is equal to C. That means cancellation law holds. Just see what is given here. What is given here? A star B, A star B, A star B is equal to A star C. So this implies that B is equal to C, right? That means A cancel. So this property is known as left cancellation law. Okay, this property is known as left cancellation law. And also it is given that B star A is equal to C star A. What is given? B star A is equal to C star A cancel, so this implies B is equal to C. That is, this property is known as right cancellation law. So in a semi group, if left cancellation law as well as right cancellation law holds, then that must be a group. Okay, so option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Getting my point? In a semi group, if left cancellation law as well as right cancellation law holds, then that is a group. Okay, not abelian group. Abelian group means closure property satisfied. So if left cancellation law as well, it is a very important property in a semi group. If left cancellation law as well as right cancellation law holds, then it must be a group. Okay, so next problem. Just see what is given in a group G comma star. The equation, what is given here? The equation is X star A is equal to B, has a unique solution. What is the solution? That means we have to find the value of X. Just দেখো আমি কি করছি, A inverse দিয়ে post multiply করো, just multiplying both sides by A inverse. Getting my point? That is, A inverse দিয়ে আমি কি করছি, post multiplication. We know that in a group, in a group A star A inverse, that is E, right? A star A inverse, that is E. So if A star E is the identity element, so X star E, that is X. So X is equal to B star A inverse. So what is the solution? The solution will be this, that is, it is unique solution, that is option A is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, ঠিক। So you have to do board work. আমার সঙ্গে সঙ্গে board workটা definitely করবে। Okay, so next problem. Just see, if G comma star is a group such that A star B is equal to B star A for two elements A and B, then which of the following is true? Then which of the following is true? A inverse star B inverse, so this is equal to B inverse star A inverse. Okay, next, A star B is equal to A inverse star B inverse. Third is A star A inverse star B, so this is A star B inverse. So what is given here? Here it is given that A star B, so this equal to B star A. Now taking inverse both sides, so A star B inverse, so this is B star A inverse. Now we know the reversal property of group. What is this property? Suppose A and B are two elements of a group, then A star B inverse, so that is B inverse star A inverse, right? So this property is known as reversal property. Similarly, suppose A star B star C inverse, so this will be C inverse star B inverse star A inverse. So this basically, this property is known as reversal property. Okay,
So just apply this property. So what we get? Just apply this property. We get B inverse star A inverse. So that is A inverse star B inverse. So option A is the correct answer, right? Okay. So next problem. This set of fourth roots of unity forms a group of order 4 under addition, of order 4 under division, of order 4 under multiplication. None of this. So what is this? This set of fourth roots of unity. That means we have to consider this equation, right? What is the equation? The equation is x to the power 4 plus 1 is equal to 0. If we solve this, we get 4 roots. What are the roots? The roots are x is equal to 1, minus 1, I and minus I, right? So these are the fourth roots of this equation. So this must be a group with respect to multiplication. Okay, if we draw this composition table, we get we see that forms a group. Okay, order will be 4 because it has 4 elements. If we consider, suppose this is S, let S is equal to just S, let S is equal to 1 minus 1 I minus I. Okay. So if you draw the composition table, just we see this forms a group with respect to multiplication. Just check this. দেখো এটা ইজিলি তোমরা ক্যালকুলেট করতে পারবে। দেখো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে 1, কমিউটেটিভ প্রপার্টি ক্লোজার প্রপার্টি অটোমেটিক স্যাটিসফাইড। যে কোনো দুটো এলিমেন্ট নাও, তাদের প্রোডাক্ট করো। দেখো 1, সাপোজ A আর B, A 1 কনসিডার করো আর B minus 1. So 1 into minus 1, that is minus 1. Minus 1 is also belongs to closure property satisfied, associativity property satisfied, identity element is 1. 1 is the identity element. Every element must have an inverse. দেখো 1 এর ইনভার্স কি হবে? 1, রাইট? minus 1 এর ইনভার্স কি হবে? minus 1. I এর ইনভার্স কি হবে? what is the inverse of I? that is 1 by I, right? I the numerator multiply করো, that is I square, that is minus I. So inverse of I is minus I. Similarly minus I inverse কি হবে? I হয়ে যাবে, ঠিক? So every element must have an inverse. So this is a group. So that is S comma dot. So that is a group. Getting my point? Okay. What is the identity element? 1 is the identity element. We see that every element must have an inverse. 1 inverse 1 minus 1 inverse minus 1. I inverse কি হয়েছে? minus I. Similarly, if we calculate minus I, what is the inverse of minus I? What is the inverse of minus I? Just numerator denominator I দিয়ে multiply করো, দেখো I square is minus 1, that means simply I. So every element must have an inverse. Okay, associative property satisfied with respect to multiplication, closure property satisfied, existence. 1 is the identity element and every element must have an inverse. So S comma dot is a group. Okay, so option C is the correct answer. ঠিক? Okay, so next problem, just see. In a group G comma star, if for some element A belongs to G, that is A is an element of G, A square is equal to E. What is given? A square is equal to E. That means A is equal to A inverse. Okay, A square is equal to E. So this implies that A is equal to A inverse. Option B is the correct answer. Okay, so next, just see, we know that Zn, what are the, that is set of integers modulo n. What are the elements of Zn? 0, 1, 2 dot n minus 1. Fails to be a group under multiplication modulo n. এটা গ্রুপ হবে না, কোন কি কারণের জন্য? বিকজ ক্লোজার প্রপার্টি ফেলস, ক্লোজার প্রপার্টি হোল্ডস বাট নট অ্যাসোসিয়েটিভিটি, দেয়ার ইজ নো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, দেয়ার ইজ নো ইনভার্স ফর দি এলিমেন্ট 0 ইন দ্য সেট. হোয়াট ইজ দ্য রিজন? দেখো, what is set here? The given set is Zn, that is integers modulo n. What are the elements of Zn? That is 0, 1, 2 up to n minus 1, right? We have to check this is a group or not. That is this fails to a group under multiplication. Zn comma dot, this is not a group. Why? Because the inverse of 0 does not exist. 0 কোনো inverse exist করছে না. 0 inverse 1 by 0 undefined. কিন্তু যদি আমি এরকম ডিফাইন করতাম, ধরো সাপোজ Zn স্টার, ঠিক?
তার মানে জিরোটা আমি অমিট করছি, সো 1 2 ডট n মাইনাস 1, তাহলে কিন্তু সেটা কি হবে, গ্রুপ হবে উইথ রেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন। উইথ রেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লিকেশন দেখো 2 ইনভার্স ডেফিনেটলি এক্সিস্ট করবে, ঠিক আছে, কিন্তু জিরোর কোনো ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না, ঠিক। সো হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট, হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট, that is option D is the correct answer. It should be note that Zn comma dot is not a group because inverse of 0, because inverse of 0 does not exist. Is not a group because inverse of 0 does not exist. But it should be noted that Zn star comma dot, this is a group, this is a group if and only if, note this, if and only if n is prime, ঠিক আছে, that is z2 comma star, this is a group, okay, যেগুলো প্রাইম নাম্বার হবে সেগুলো কি হবে, গ্রুপ ফর্ম করবে, গেটিং মাই পয়েন্ট। It should be very important note, that is set of all integers modulo n, that is this is the set of non-zero, right, Zn star, that is we consider non-zero element, Zn star comma dot, that is a group if and only if n is a prime number, okay, that means z2 star comma dot, that is a group, z4 is a group, sorry, z4 star is not a group, okay. So it is very important note this point, Zn star, that is Zn star means we consider non-zero element, okay, Zn star comma dot, that is a group if and only if n is a prime number, ঠিক আছে, it is very important, okay. So next, it is very easy problem, which of the following is not a group, we know that z comma plus is a group, r comma plus is a group, c comma plus is a group, but with respect to multiplication associative property does not hold, right, z comma minus is not a group, r comma minus is not a group, q comma minus is not a group, because associativity does not hold. So option c is the correct answer. Why? Just note this, with respect to subtraction, associativity does not hold, okay, with respect to subtraction, associativity does not hold, okay, with respect to subtraction associativity does not hold, ঠিক আছে। So z comma minus is not a group, okay. So next problem, it is very easy problem, just apply a reversal property, okay. So what is given, we have to find, let G be a group, a and b are two elements of G, then we have to calculate a inverse b whole inverse, just apply reverse property, that is b inverse, right, next a inverse whole inverse, so that is b inverse, we know this property, a inverse, note this point, whole inverse, that is simply a, this is also a, and basic properties of group a inverse, that is a, so a inverse, so this will be simply a, okay. So a inverse b whole inverse, so that will be b inverse a, so option B is the correct answer, ঠিক আছে, okay, right, ঠিক আছে। So next problem, দেখো এটা ভালো করে দেখো, what is given, z is the set of all integers, right, and star is the binary operation on z, and that is defined by how the binary operation is defined, it is given that a star b, what is given, a star b, so this is a plus b plus 10, okay. So the binary operation star is defined in such a way that is a star b is equal to a plus b plus 10, then z comma star is an abelian group, we have to find the identity element, just recall the definition of identity element, what is the definition, an element E is said to be an identity element, right, if
an element E is said to be an identity element if A star E is equal to A is equal to E star A. E is said to be identity element if A star E is equal to A as well as E star A is equal to A. Okay? So we consider let E be the identity element. Because since it is a group, that means left identity as well as right identity must be hold. Okay. So let E be the identity. So I'm just simply left identity operation করছি. So we get similar right identity. ঠিক আছে? So let E be the identity element. Let E be the identity. Let E be the identity element. ঠিক? Then by the definition of identity A star E, so this equal to A. Now how it is defined? It is given that A star B is equal to A plus B plus 10. So just you replace B by E, that is A plus E plus 10, right? So A star E, so this will be A plus E plus 10 is equal to A. So this implies A cancel, that is E plus 10 is equal to 0, that is E is equal to minus 10. So what is the identity element? What is the identity element? That is minus 10. So this is the identity element of this group. Okay. So what is the identity element? Minus 10 is the identity element. Okay. Right. So next problem. Just see. This problem marks in the West Bengal PSC exam 2011. Just see this problem. What is given? Which of the following statement is not true? That is very important. Not true. মানে কোনটা true নয়. Which of the following statement is not true? Just see. This set S. What is S here? S is equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 is not a group with respect to the operation addition. Addition respect এটা group না. কেন? Why it is not a group? Why it is not a group? What is the given set? Here the set is basically, what is the set here? S is equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. It is given this is not a group with respect to the binary operation addition. Addition respect group form করবে না. এটা কি true না false? Addition respect this is not a group. Obviously দেখো, first of all দেখো এটা group হবে কিনা চেক করো. Closure property কে satisfied করছে. Closure property means just we take two elements from this set. If we apply the binary operation, that is, suppose we consider two elements from the group from the non-empty set G. If this implies that A star B is also belongs to G, then we say star is a binary operation on the non-empty set G, right? So just see here, if we consider two elements, suppose we consider 2 and 3. 2 and 3 belongs to S, but what is the binary operation? Here the binary operation is basically addition, that is plus 2 plus 3, that is 5. 5 does not belong to S, that is S is not closed with respect to addition, right? So closure property does not satisfy, right? Closure property is not satisfied, so we conclude that this is not a group. First property satisfied করছে, so associativity identity check করার দরকার নেই, right? So that is we conclude that S is not closed with respect to binary operation addition. That is closure property is not satisfied, right? So that's why this is not a group. So we conclude that S comma plus is not a group. Getting my point? ঠিক আছে, so option A is to this. So this is the true statement. We have to find the false statement which is not true. A group of 3 elements is necessarily abelian. Just recall this property. A group with 3 elements, we know that if order of G is a prime number, then it must be abelian. Just recall this property. So this is for option A, and option B, just recall this property. If order of G is prime, that is number of elements in a group is a prime number, then G must be abelian. Then G is abelian. We know that every group of prime order is
abelian. Every group of prime order is abelian, right? Every group of prime order is abelian. So order of G is prime. দেখো এখানে a group of 3 elements, that means G contains 3 elements, so order of G is 3, that is, this is the prime number, so it must be abelian. So this is also a true statement. Okay, Z comma plus is not a quasi group. Z comma plus is not a quasi group, but Z comma plus, we know that Z comma plus is a quasi group. What is the definition of quasi group? Just see the definition of quasi group. A groupoid G comma O is said to be a quasi group if for any 2 elements AB belongs to G, each of the equations that is A composition X is equal to B and Y composition A is equal to B. So these 2 equation has unique solution. Okay, this 2 equation has unique solution. For example, just see, these 2 equations has unique solution. Just suppose if we consider this, we know that set of integers with respect to addition, that is a groupoid, right? দেখো এখানে কি বলেছি, a o x is equal to b and y o a is equal to b. These 2 equations has unique solution. এই দুটো ইকুয়েশন যদি ইউনিক সলিউশন থাকে, then this groupoid is said to be a quasi group, right? So এখানে বাইনারি অপারেটর কি কনসিডার করেছি, অ্যাডিশন, দ্যাট মিন্স a plus x is equal to b, so this implies x is equal to b minus a. And from the second equation, that is y, what is the binary operation here? Here the binary operation is plus, so y plus a is equal to b, so this implies that y is equal to b minus a. That means we conclude that these 2 equations as same solution. Just see, x is equal to b minus a, y is equal to b minus a, that is we get a unique solution. So we conclude that Z comma plus, so this is a quasi group. This is a quasi group. Okay, so here it is given Z comma plus is not a quasi group, so this is a false statement. So this is a false statement. Getting my point? So this is a false statement. Okay, ঠিক আছে, the set of all complex number Z with unit modulus, that must be a group. Okay, so this is a true statement. ঠিক আছে, so which of the following is not true? So option C is the correct answer, right? It is a very, very important example. This question asked in PSC exam 2011. Okay, so next problem, same problem, that is example 11 as is same as example 9. Okay, just see, Z is the set of integers and it is defined by A composition B, that is A O B, so this equal to A plus B plus 1. We have to find the identity element with respect to the binary operation O. ঠিক আছে, same problems. Suppose let E be the identity element, let E be the identity, let E be the identity element, that means A star E, so this equal to A, so this implies that it is given that A star, just see, A composition B, so that is A plus B plus 1. How it is defined? A plus B plus 1, so A star E, just you replace B by E, so A star B, আমি অপারেশনটা এখানে কম্পোজিশনটা কি দেওয়া আছে, ও দেওয়া আছে, রাইট? সো A star A composition E, right? So A plus E plus 1 is equal to A, because it is given that A composition B, so this is A plus B plus 1, right? So this implies that A cancel, that is E is equal to minus 1. So what is the identity element? Minus 1 is the identity element. So option A is the correct answer. This question asked in PSC exam 2012. Okay, so next problem, a group G comma O is abelian if and only if. It's a very simple problem. Note this, A O B to the power m, so this will be A to the power m, composition B to the power m,
if G is an abelian. Okay, if G is abelian, both ways implies that, note this, G is abelian both ways implies that A composition B inverse, so that is A to the power m composition B to the power m. So A composition B square, so this is A square composition B square, right? So option B is the correct answer. ঠিক আছে, একদম very easy. So next problem, try to solve this problem. It is a very, very important example. Just see, if we solve this problem, then I think you can solve any types of problem. Just see what is given. দেখো এখানে গ্রুপটা কি করে ডিফাইন করা আছে। G is equal to, just see how it is defined here. The set G is defined in a way that f a comma b, right, such that it is given that a and b are real numbers. A and b are real numbers, right? It is defined f of f a comma b x. So this is defined that ax plus b, just see, f a comma b x, the a function কি করে ডিফাইন করা আছে, ax plus b. Okay, the function is defined such a way that f a comma b x, so this is ax plus b. Then G is a group usual composition of mapping, that is here the mapping is that is with respect to multiplication. Okay, we have to find the identity element, so we have to find the identity element, right? দেখো এখানে ম্যাপিং বেসিক্যালি কি দেওয়া আছে, গ্রুপের যে সেটটা দেওয়া আছে দ্যাট ইজ এ ম্যাপিং। ওকে, f a comma b, this function is defined by f a comma b x is equal to ax plus b. So we have to find the identity element. So let f u1 comma e2, this be the identity, element of G. Now just recall the definition of identity element. What is the definition? An element A belongs to G. For every element A belongs to G, there exists an element E belongs to G such that A star E is equal to A, right? তাহলে এখানে ফাংশনটা কি বেসিক্যালি A is an, that is f of AB, right? তাহলে কি হবে এখানে f, এটা আমরা লিখতে পারি A star is equal to A, so this equal to E star A, right? Okay, E star A is equal to A, right? E star A, তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে E. Just see, we apply this, E star A is equal to A. E is the identity element. So here we consider f e1 comma e2, so this is the identity element, right? So f e1 comma e2. Okay, f composition A, what is A? That is f of AB, f a comma bx, right? So this equal to কি হবে A. A is an element of G, তাহলে এখানে এলিমেন্ট গুলো কি f of AB, so f a comma bx. Is it clear? Okay, ঠিক আছে, দেখো বুঝতে পারলে কিনা। Here the f a b that belongs to G for all this. Now composition mapping, that is, so this implies f e1 comma e2, that is f a bx. দেখো লিখতে পারি আমরা, ধরো সাপোজ f and f composition G x, this can be written as f of gx, that is product mapping, right? এটাকে f কনসিডার করে G কনসিডার করে f composition gx, so that is f of gx, ঠিক আছে? So this equal to কি হবে, f of abx কি করে ডিফাইন করা আছে, ax plus b, right? Now so this implies that f e1 comma e2, দেখো f abx কি করে ডিফাইন করা আছে, দেখো ax plus b, right? ax plus b, so ax plus b
so ax so is equal to x plus b. Now just you consider, just তুমি এটাকে x কনসিডার করো, ঠিক আছে, if a comma bx, so that is ax plus b, ax plus b, তাহলে এখানে কি হবে, just you consider this is a, this is b and this is x, so if a b x, that is, so this will be ax, what is a is e1, right, a is e1, x is ax plus b, ax plus b, what is b is e2, so this equal to ax plus b, ঠিক আছে, I think clear. Just you consider this is a, this is b and this is x. How it is defined, f of a bx, so that is ax plus b. Okay, so this implies that e1 ax plus e1 b plus e2 is equal to ax plus b. Now equating the coefficients of like powers of x, so in left hand side the coefficient of x is e1a, and in right hand side the coefficient of x is a, that means e1a is equal to a. And what is the constant term in right hand side, left hand side, that is, this is the constant term, so e1b plus e2, so this will be, b, getting my point. I repeat this one, just see. Now equating the coefficients of like powers of x, okay, এখানে x এর coefficient e1a, right hand side x এর coefficient a, that is e1a is equal to a. Constant term is this is the constant term, and in right hand side this is the constant term. So what we can write, so this implies that, therefore what we can say, therefore e1a, so this equal to a, and e1b plus e2 is equal to b. A cancel, that is e1 is equal to 1, e1 is 1, right, just putting this value of e1 is 1, so b plus e2 is equal to b, that means e2 is equal to 0, that means e2 is equal, so e1 is 1, e2 is 0, so what is the identity element, we consider what is the identity element f e1 comma e2, so this is the identity of g, e1 এর ভ্যালু হচ্ছে 1, e2 হচ্ছে 0, so therefore we conclude that f1 comma 0, so this is the identity, of g, ঠিক, this is the identity of g. এই প্রবলেমটা যদি এখানে আইডেন্টিটি, we have to find the identity of g, যদি এই প্রবলেমটা যদি ইনভার্স ফাইন্ড আউট করতে বলে, যে হোয়াট ইজ দ্য ইনভার্স, ঠিক, সাপোজ উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য, সাপোজ উই হ্যাভ টু, আমি নেক্সট একটা প্রবলেম এর উপর বেস করে আমি নেক্সট প্রবলেমটা ডিসকাস করব, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, জাস্ট এ মিনিট, I think this problem is clear, how to find the identity element of this set, is it clear? Okay, same as, just see, same as this problem, this is same problem, just see, g is the set, দেখো যে সেটটা বলি সেই সেটে দেওয়া আছে f a comma b, that is a b are real numbers, where how it is defined, f a comma bx, so that is ax plus b, then g is the group under usual composition of mapping, then the inverse of f a comma f1 comma 5, 1 comma 5 এর ইনভার্স ফাইন্ড আউট করতে বলেছে, ঠিক, f1 comma 5 এর ইনভার্স ফাইন্ড আউট করতে বলেছে, তাহলে ইনভার্স ফাইন্ড আউট করার জন্য ফার্স্টে তোমাকে কি বের করতে হবে, identity element. So what we see that what is the identity element, just we already calculate that what is the identity element of this set, the identity element is f1 comma 0, just see f1 comma 0, so this is the identity element, f1 comma 0, so this is the identity of g, right, so ফার্স্টে যেভাবে আমি ক্যালকুলেশনটা করেছি সেম ভাবে এই ক্যালকুলেশনটা করবে, so what is the identity element, f1 comma 0, right, f1 comma 0, so this is the identity, this is identity
this is identity of G, ঠিক আছে, this is identity of G. Is it clear? We have to find the inverse of this element. We have to find the inverse of this element. So let f a comma b, so this be the inverse of f1 comma 5. Now just recall the definition of inverse. An element A is said to be inverse of B, so if A star B is equal to identity element. So then we consider this is the inverse of this. So f বোঝা যাচ্ছে, f a comma b composition f1 comma 5x, f1 comma 5x, f1 comma 5x. So f is equal to e is the identity element. So identity element is f1 comma 0, f1 comma 0. So this is the identity element, right? Now applying the definition of product mapping, that is, so this is f a comma b f1 comma 5x, so that is f1 comma 0x, right? So f a comma b কি করে ডিফাইন করা আছে, f a b x, that is ax plus b, a into x plus b. So this will be 1 into x, that is x plus 5, বোঝা যাচ্ছে, ax plus b, this is a, this is b, ax plus b, 1 into x, that is x plus b, b is 0. Just see the definition, ax plus b, 1 into x, x plus b is 0. Now you consider this is x, you just simply x consider. So f a b x, that is ax plus b, ax plus b, so this equal to x plus 0. So this implies that ax plus 5a plus b is equal to x. We have to find the values of a and b, right? Okay, so here what is the coefficient of x? In left hand side the coefficient of x is a, and in right hand side the coefficient of x is 1. So a is equal to 1. দেখো এখানে কিছু নেই, তুমি 0 কনসিডার করতে পারো। What is the constant term? So this is the constant term, right? That is 5a plus b is equal to 0. A is equal to 1, that means a plus b is equal to 0. So that is b will be, sorry, a is 1, right? A is 1, that means 5 plus b is equal to 0, that means b will be minus 5. So what we see, a is equal to 1 and b is equal to minus 5, that is what is the inverse element. So therefore we conclude that f a b, that is 1 comma minus 5, so this is the inverse, of the element f1. Okay, so which option is correct? Option C is the correct answer. So these two problems, that is example 24 and most probably this is example 13, these two problems are similar problem. In example 13 we have to find the identity element, and in example 24 we have to find the inverse of f1 comma, ঠিক আছে? So what is the identity element? f1 comma 0. So this is the identity element, so option A is the correct answer. ঠিক আছে, clear? I think clear. Okay, ঠিক আছে, চলো next problem. It is very easy problem. If every element of a group G be its own inverse, if every element of a group G is own inverse, then G is a finite order, non-commutative, commutative. We know that if every element of a group G is own inverse, then the group G must be an abelian group, right? Okay, that is commutative group. Can sir, what is given here? What is given? Every element, suppose we consider two elements of the group G, let A, B
belongs to G. Since G is a group, so obviously, since G is a group, so obviously A star B belongs to G. It is given that every element is own inverse. So what is given here? What is given? Here it is given that A inverse is equal to A. Every element has its own inverse, that is A inverse is equal to A, B inverse is equal to B, and also it is given that A star B inverse, that is A star B. Every element be its own inverse, that is nije inverse. So A inverse is equal to A, B inverse is equal to B, C inverse is equal to C. So now from the third relation, that is now A star B inverse, so A star B, so the A star reversal property, that is B inverse star A inverse, so that is A star B. So it is given that B inverse is equal to B, A inverse is equal to A, so that is B star A is equal to A star B. So what we say? We say that the group G is commutative, that is A star B is equal to B star A. So this implies the group G is an abelian group. So option C is the correct answer. Okay, ঠিক আছে. So next problem. Which of the following is not a group? কোনটা গ্রুপ হবে না? Which of the following is not a group? কোনটা গ্রুপ হবে না? দেখো set of the set of natural numbers with usual addition as a binary operation. Set of natural numbers with respect to addition. So this is not a group. দুটো রিজন দেখো, এখানে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট 0 নেই ফার্স্ট অফ অল, আর সেকেন্ড হচ্ছে এর কোনো দেখো ফার্স্ট অফ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট নেই, দ্যাট ইজ 0 নেই, ঠিক। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন। আরেকটা কি কনসিডার করতে পারো, উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাডিশন বলেছে তো, হ্যাঁ। সো সিন্স ইট ডাজ নট কন্টেন্স আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, সো ইট ইজ নট এ গ্রুপ। সো অপশন হুইচ ইজ নট এ গ্রুপ, সো দিস ইজ the answer. Okay, the set of natural numbers with respect to addition associative property satisfied করবে, closure property satisfied করবে, identity element exist করবে না, ঠিক আছে। identity element যদি exist না করে তাহলে inverse element exist করবে না, so that is the reason. So identity element does not exist, similarly inverse element does not exist, so that's why this is not a group. So basically this is a semi group, closure property as well as associative property satisfied, this is a semi group, but it is not a group. So option A is the correct answer. Okay, we already discussed this set of complex number with unit modulus forms a group. Okay, this set of non-zero residue class, that means কি বলছে এখানে Zn, set of non-zero, that is Zn star means Zn minus 0. Okay, just we delete the element 0, Zn star with respect to multiplication, Zn comma star, so this is a group. Okay, the power set of a non-empty set X with symmetric difference, the power set of a non-empty set X with symmetric difference of sets as a binary operation. That means এখানে কি বলেছে, ধরো আমি A delta B, so this is defined as A union B minus A intersection B. Power set of a non-empty set X, that means Px, আমি যে সাবসেটগুলো কনসিডার করব পাওয়ার সেট, দ্যাট ইজ যতগুলো সাবসেট হবে, the power set of a non-empty set X is a non-empty set, that means power set is denoted by Px, so that this is forms a group. Why this forms a group? Just see why this forms a group. So let us consider, suppose let us take two elements, okay, A and B. Let's see, just we consider two elements from the two sets from the power set. First closure property, right? দেখো এত এক্সপ্লেনেশন দরকার নেই, তো আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। ফার্স্ট হচ্ছে closure property. So for any AB belongs to power set, symmetric difference কে কি ডিফাইন করব, A delta B, so that is A union B minus A intersection B, ঠিক আছে। So this is the symmetric difference. So obviously A union B, so this is a subset of Px,
রাইট? ঠিক আছে, সাবসেট এ ইউনিয়ন বি কি বলা আছে এখানে, পাওয়ার সেট অফ এ নন এমটি সেট এক্স, a and b are subsets of x, so a union b is a subset of x, a intersection b that is also a subset of x. ওকে, ঠিক আছে, মানে পাওয়ার সেট অফ, সরি, পাওয়ার সেট অফ x, এদের যে ডিফারেন্স করি a ইউনিয়ন b minus a intersection b that is also belongs to power set, that means আমি এখানে কি বলতে পারি a delta b, so this belongs to power set of x, that means closure property satisfied. Similarly, associativity also hold, that means associativity, that is a delta b delta c, so this is a delta b delta c, a delta b delta c, so associative property is also satisfied. Now what is the identity element? দেখো, in power set phi also belongs to that set, right? ঠিক আছে, so let us consider an element. What is the identity element? Now we are going to find identity element. Now we are going to find identity element. So let a belongs to, let a belongs to px and obviously phi belongs to px. Identity definition কি, a star e is equal to a, what is the binary operation here? Here the binary is delta, right? Set গুলো কি a আর b, তাহলে আমি এখান থেকে কি করব, a phi is equal to a হয়ে যায়, তাহলে আমি বলতে পারবো phi is the identity element, right? দেখো এখানে if a delta phi, that is a union phi minus a intersection phi, right? A union phi, that is a intersection phi, that is phi, so this will be simply a, right? A star e is equal to a, also e star a, that is also a, so phi delta a, so that is phi, কি করে ডিফাইন করা আছে, a delta b, that is a union b minus a intersection b, a union b minus a intersection b, so union, that is phi union a, that is a minus phi, that is a, so what we say, therefore a delta phi is equal to phi delta a is equal to a, right? So phi is the identity element, so what we say, phi is the identity element, therefore phi is the identity element. Okay, so now we have to show existence of inverse, right? We have to show the existence of inverse, right? Suppose, so final property, that is existence of inverse. So let us consider any set, for any a belongs to px, দেখো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ইনভার্সের ডেফিনেট কি, a star b is equal to the identity element পেয়ে যাই, then we say b is the inverse of a, ঠিক? So a delta a, that is a union a union a minus a intersection a, right? ঠিক আছে, a union a, that is a intersection a, that is a, that means phi, that is a inverse কি হবে, এই হবে, so inverse of a is a with respect to the binary operation delta, so therefore inverse of each element of the power set px exists, so we conclude that power set, that is px with respect to the symmetric difference, that is px with respect to the symmetric difference delta, so this is a
group. Can we say this is an abelian group? Can we say this is an abelian group? So if we can prove that A delta B, so this equal to B delta A, then we conclude that this is a commutative group or abelian group. A star B is equal to B star A, right? So if we can show that, suppose we consider two elements or two sets from the power set. Just see, suppose we consider two sets for any two sets, suppose A B belongs to power set of X, A delta B. If we can show A delta B is equal to B delta A, then we conclude that this is an abelian group, right? So this will be A union B, right, minus A intersection B, right? So this can be written as B union A, right, minus B intersection A. So basically this is B delta A, right? So A delta B is equal to B delta A. So therefore we conclude that therefore power set of X, therefore Px with respect to delta, so this is an abelian group. Okay, so power set, just see, I have discussed full, I could explain fully how this set, this forms a group. The power set of non-empty set X with respect to the symmetric difference forms a abelian group. Basically this is a group as well as this is an abelian group. So which option is correct? Which is not a group? So this is not a group. Set of natural numbers with respect to addition is not a group. So this is the correct answer. Okay, that's option A is that a group hobe na. ঠিক আছে? Okay, so next problem. Just see this problem. It is a very easy problem. So just see what is given here. What is given here? R is the set of real numbers, right? Star is a binary operation on R. A star B is equal to A star B. How it is defined? A star B. So this equal to A plus B plus AB. Which of the following pairs is an abelian group? First of all, কি দেখাতে দেখো G is R, মানে R, স্টার, এটা কি abelian group হবে? ঠিক, R, দেখো R মাইনাস 0, মানে এখানে জিরোটাকে যদি অমিট করে দাও, মানে ওই সেট থেকে যেটা ডিলিট করো, সেটা কি অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ হবে। নেক্সট সেট থেকে যদি আর ওয়ানটাকে সাবট্রাক্ট করো, মানে ডিলিট করো, তাহলে সেটা কি অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ হবে। বেসিক্যালি এখানে কি দেখাতে বলেছে? আর কমা স্টার, মানে এটাকে গ্রুপ ফর্ম করবে। নেক্সট আর মাইনাস 0 কমা স্টার, এটাকে গ্রুপ হবে। নেক্সট ওয়ান ইজ আর মাইনাস 1, এটাকে গ্রুপ হবে উইথ রেসপেক্ট টু দিস বাইনারি অপারেশন। এন্ড ফাইনালি আর মাইনাস 1 স্টার, এটা কি গ্রুপ হবে? কোনটা গ্রুপ হবে? হুইচ অফ দি ফলোইং পেয়ার্স ফর্মস এ গ্রুপ? ওকে, অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ হবে। ফার্স্ট অফ অল দেখো, আমার যে সেটটা দেওয়া আছে কি করে ডিফাইন করা আছে? এ স্টার বি, হাউ ইট ইজ ডিফাইন্ড? ক্লোজার প্রপার্টি অটোমেটিক্যালি স্যাটিসফাইড, না ক্লোজার অ্যাসোসিয়েটিভিটি এগুলো আমি চেক করছি না, এগুলো অটোমেটিক্যালি স্যাটিসফাইড হবে। First we have to find the identity element. What is the identity element of this? Let E be the identity element, right? Let E be the identity element, right? So first we have to find the identity. A star E is equal to A. So A star E, that is A plus E plus AB, right? That means AE is equal to A. Okay, so now taking just E common, A cancel, that is E common, so A plus 1 is equal to 0, right? E is not equal to 0. দেখো এখান থেকে দেখো A plus 1, that is not equal to 0, so that means E is equal to 0. A plus 1 is not equal to 0. ঠিক আছে? So what is the identity element? 0 is the
আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, ঠিক আছে, 0 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। ঠিক, এবার ইনভার্স আমরা ফাইন্ড আউট করব, ঠিক আছে। So let B be the inverse of A. Then by the definition, A star B is equal to E. So A star B is defined as A plus B plus AB. E is the identity element, E is 0, right? B be the inverse of it. তাহলে B এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে, taking B common, ঠিক। So B common যদি না তাহলে 1 plus A, so this equal to minus A. That means, so B is equal to minus A by 1 plus A. B is equal to minus A by 1 plus A. Just see. That means inverse elementটা কি হবে? Inverse elementটা হচ্ছে minus A by 1 plus A. Obviously 1 plus A is not equal to 0. Provided that 1 plus A is not equal to 0. Okay, if 1 plus A is equal to that, then inverse does not exist. Okay, তাহলে দেখো ফার্স্ট যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে এখানে, অবভিয়াসলি দিস অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ, দেখো A স্টার B ইজ ইকুয়াল টু অটোমেটিকলি B স্টার হবে, A হবে, তাহলে অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ হবে। এবার সেটগুলো ফলো আপ করো, দেখো এই যে সেটটা দেওয়া আছে এখানে, ফার্স্ট যে সেটটা আর মানে রিয়েল নাম্বার, সেখানে 0 এক্সিস্ট করবে, 0 রেশনাল নাম্বার ইরেশনাল সমস্তগুলো এক্সিস্ট করবে। কিন্তু যে সেকেন্ড সেটটা দেওয়া আছে দেখো আর -0 বলেছে, মানে 0টাকে ডিলিট, 0টাকে ডিলিট করে দাও সেট থেকে, তাহলে আইডেন্টিটি এলিমেন্টটাই ডিলিট হয়ে যাচ্ছে, আইডেন্টিটি এলিমেন্টটাই অমিট হয়ে যাচ্ছে। সো এটা গ্রুপ হবে না, দিস ইজ নট এ গ্রুপ। এবার দেখো সেট থেকে যদি ওয়ানটাকে এলিমিনেট করে দাও, ওয়ানটাকে যদি এলিমিনেট করে দাও তাহলে কি হবে? অবভিয়াসলি যদি ওয়ানটাকে 1 বা -1 এগুলো যদি ডিলিট করে দাও, অবভিয়াসলি দেখো এই সেট থেকে কিন্তু তুমি ডিফাইন করতে পারবে না। বোঝা গেল আমি কি বলতে যাচ্ছি? হ্যালো, এক মিনিট, দেখো এখানে which of the following pairs is an abelian group? ফার্স্ট যে আর কমা স্টার, সরি, এখান থেকে যদি আর 0টাকে অমিট করো, তাহলে যদি একটা এলিমেন্ট এ যদি 0 হয়, 0টাকে এলিমিনেট করে দিই, তাহলে গ্রুপ হবে কি? দিস ইজ, এক মিনিট, দেখো এখানে দেখো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। দেখো ইনভার্স এলিমেন্টটা কি পাচ্ছি এটা বুঝতে পারবো। আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে 0, ইনভার্স এলিমেন্ট কি পাচ্ছি? -A by 1 plus A। তার মানে যদি 1 প্লাস এটা নট ইকুয়াল টু 0 হয়, তাহলেই কিন্তু ইনভার্স এলিমেন্টে এক্সিস্ট করছে। দ্যাট মিনস A is not equal to -1, A is not equal to -1। যদি A is not equal to -1 হয়, দ্যাট মিনস এর ভ্যালু -1 হওয়া চলবে না, তাহলে কি হবে? গ্রুপ ফর্ম করবে। তার মানে আমার যে সেটটা দেওয়া আছে আর, সেই সেট থেকে যদি -1টাকে ডিলিট করে দিই, তাহলেই সেটা কি হবে? গ্রুপ ফর্ম করবে। বোঝার চেষ্টা করো ভালো করে। আই রিপিট দিস ওয়ান, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। গ্রুপ হওয়ার জন্য কি প্রতিটা এলিমেন্টের কি হতে হবে? ইনভার্স এক্সিস্ট করতে হবে। হোয়াট উই সি দ্যাট 0 is the identity element under this binary operation. What is the define here? A star B is equal to A plus B plus AB, right? ঠিক আছে, first we find the identity element. What is the identity element? 0 is the identity element, right? So next we are going to find the inverse. What is the inverse? That is -A by 1 plus A. This is the inverse, provided 1 plus A is not equal to 0, right? তার মানে কি এর ভ্যালু -1 হওয়া চলবে না। তাহলে যে সেটটা আমি কনসেপ্ট আরটা কি বলে, রিয়েল নাম্বারের সেট। দেখো আর বি দিনো দি সেট অফ রিয়েল নাম্বার, আর এর মধ্যে তোমার কি থাকবে? 0 থাকবে, 1 থাকবে, -1 থাকবে, 2 থাকবে, 1/2 রেশনাল, এটা সবগুলো থাকবে, তাই তো? এরকম থাকবে। তাহলে এই যদি এর ভ্যালু -1 হয়, তাহলে তোমার গ্রুপ হবে না, কারণ -1 হলে দেখো ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না। তাহলে যদি আর থেকে যদি -1টাকে ডিলিট করে দিই, তাহলে সেটা গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে। 0 থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। এই যে সেটটা আছে আর, এটা কেন হবে না? কারণ এর মধ্যে 0, 1, -1 সবগুলো আছে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নট এ গ্রুপ। আর -0
জিরো এলিমেন্ট করলে হবে না, আমাকে কোনটা এলিমেন্ট করতে হবে, কার জন্য আমার ইনভার্স এক্সিস্ট কন্ডিশনটা ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। এ ভ্যালু যদি -1 হয়ে যায়, বাই চান্স দেখো এর ভ্যালু যদি -1 হয়ে যায় তাহলে আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে। তাহলে সেট থেকে যদি -1টাকে ডিলিট করি তাহলে সেটা কি হবে, গ্রুপ ফর্ম করবে, ঠিক। অ্যান্ড অবভিয়াসলি দিস অ্যান a star b is equal to b star a, you can check this b star a, so this is b plus a plus ba means ab, ঠিক। So obviously this is ability, commutative property automatically satisfied, right? So which option is correct, which of the following pair is an abelian group? Option d is the correct answer, বোঝা গেল। আর থেকে যদি -1টা ডিলিট করি তাহলে সেটা গ্রুপ ফর্ম করছে, ঠিক আছে। দেখো a is equal to যে -1 হয় তাহলে আনডিফাইন্ড হয়ে যাবে, ঠিক, মানে ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না। তাহলে সেট থেকে যদি আমি -1টাকে ডিলিট করি তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে, গ্রুপ ফর্ম করছে, ঠিক আছে। সো হুইচ অফ দি ফলোইং পেয়ার ইজ অ্যান অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ? সো দিস ইজ অ্যান অ্যাবিলিয়ান গ্রুপ। ওকে, সো ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, ঠিক আছে। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, গেটিং মাই পয়েন্ট। ওকে, সো নেক্সট প্রবলেম, কনসিডার দি গ্রুপ Z7 স্টার। Z7 স্টার মানে হচ্ছে এখান থেকে আমি Z7 এর বেসিক্যালি Z7 এর এলিমেন্ট গুলো কি হয়, what are the elements of Z7? Z7 is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Z7 star মানে আমি জিরোটাকে নন জিরো নাম্বার, দ্যাট ইজ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ঠিক আছে। ওকে, A belongs to Z7 star such that 2 into A, that is এখানে মাল্টিপ্লিকেশন মডিউলো কি হবে, মাল্টিপ্লিকেশন মডিউলো 7, মাল্টিপ্লিকেশন মডিউলো 7। ওকে, আমি অলরেডি তোমরা জানো যে মাল্টিপ্লিকেশন মডিউলো, অ্যাডিশন মডিউলো কি করে ক্যালকুলেট করতে তোমরা অলরেডি জানো। যে কি বলেছে এখানে, 2 এর ভ্যালু কি হবে, মানে 1 2 3 4 5 6 এর কোন ভ্যালুটা পুট করলে 5 পাবে। দেখো 2 ইনটু, ফার্স্ট তুমি 1 কনসিডার করো, 2 ইনটু 1 বেসিক্যালি 1, ঠিক, 2 ইনটু 1 বেসিক্যালি 2 হবে, আমার কি দরকার 5 পেতে হবে, ঠিক। তাহলে 1 হবে না, 2 যদি পুট করি 2 ইনটু 2 4, 2 ইনটু 2, এখন এগুলোকে বার দিয়ে লিখতে পারি বা বক্সের মধ্যে লিখি, 2 ইনটু 4 4, ঠিক। আমার কি দরকার 5, 1 হবে না, 2 হবে না, 3 পুট করো, 2 ইনটু 3, 2 ইনটু 3 হচ্ছে 6, 2 ইনটু 3 6, 6 কে আমি কি দিয়ে ডিভাইড করবো, 7 দিয়ে ডিভাইড করবো। ডিভাইড করে দেখো যদি নাম্বারটা 7 এর থেকে গ্রেটার হয় তাহলে তো ডিভাইডের প্রশ্ন, 2 ইনটু 3 কি হবে 6 হবে, 5 হচ্ছে না, তার মানে 3ও হবে না, 1ও হচ্ছে না, 2 হচ্ছে, 3 হচ্ছে না, 4, 2 ইনটু 4, 2 ইনটু 4, দ্যাট ইজ 8, 8 কে 7 দিয়ে ডিভাইড করো, 8 কে 7 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডারটা কি হবে, দ্যাট ইজ 1। সো বেসিক্যালি 2 ইনটু 4 ইজ 1 বেসিক্যালি, ঠিক। বার দিয়েও লিখতে পারো বা বক্সের মধ্যে লিখতে পারো, তাহলে 4ও হচ্ছে না। এবার 5, 2 ইনটু 5, দ্যাট ইজ 10, 10 কে 7 দিয়ে ডিভাইড করো 3, সো 5 হচ্ছে না, তারপর 5ও হবে না। বাট 6, 2 ইনটু 6, 12, 12 কে 7 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কি হবে 5। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এ? সো দি ভ্যালু অফ এ উইল বি 6। ওকে, সো হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট? সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, গেটিং মাই পয়েন্ট, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে, বোঝা গেল? Is it clear? So option D is the correct answer. Okay. So next problem. Same concept, multiplication modulo already we already discussed. We know how to multiplication modulo, addition modulo already discussed. This set 2 4 6 8. This is a group with binary operation. This multiplication modulo 10. What is the identity element? Just what are the elements of this set? 2 4 6 8. The composition table. 2 4 6 8. 2 4 6 8, 2 into 2 4, আমি কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই মডুলো 10 বলছি, 10 দিয়ে ডিভাইড করব, 2 into 4 8, 2 into 6 12, ঠিক। নাম্বারটা কি ডিভাইড কখন করবে, মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে যদি এই নাম্বার থেকে গ্রেটার হয় তাহলে কি ডিভাইডের প্রশ্ন, তাই না? দেখো 2 into 4, 4 নিশ্চয়ই 4 দিয়ে নিশ্চয়ই 10 কে ডিভাইড করবে না, 2 into 4 8, 8 দিয়ে নিশ্চয়ই 10 কে ডিভাইড করবে না, 2 into 6 12, 12 কে কি করবে 10 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার কত 2, দ্যাট ইজ 2 into 6 বেসিক্যালি 2, 2 into 8 16, 16 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার 6। সিমিলারলি 4 into 2 8, 4 into 4 16, 16 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার 6।
4 into 6 24, 24 কে 10 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার 4। জাস্ট ড্র দিস কম্পোজিশন টেবিল। তো কম্পোজিশন টেবিলটা যদি কনস্ট্রাক্ট করে নাও, জাস্ট সি দিস কম্পোজিশন টেবিল। দেখো আমি এলিমেন্টগুলো কি কি পেয়ে যাচ্ছি, 2 4 6 8। দেখো সমস্ত এলিমেন্টগুলো 2 4 6 8, তারপর 2 4 6 8 এই সেটের এলিমেন্ট, তাহলে ক্লোজার প্রপার্টি স্যাটিসফাইড, অটোমেটিকলি দেখবে অ্যাসোসিয়েটিভিটি স্যাটিসফাইড। হোয়াট ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট? জাস্ট রিকল দিস। দেখো শর্ট ট্রিকটা দেখো, এ স্টার এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু ই হলে এর ইনভার্স হচ্ছে এ। তাহলে দেখো এখানে খুব ভালো করে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। এক মিনিট, হ্যাঁ, ফার্স্ট যে রোটা আছে না 2 4 6 এ, দেখো এখানে আছে, এটা কার সঙ্গে আইডেন্টিক্যাল? দেখো এখানে 4 2 2 6 পাচ্ছি, 8 6 4 2, তার মানে 2 4 6 এ দেখো এই সেম পেয়ে যাচ্ছে। খুব ভালো করে দেখো জায়গাটা। এই যে ফার্স্ট যেটা তুমি ফার্স্ট যে রোটা 2 4 6 8, এই রোটা কার সঙ্গে আইডেন্টিক্যাল? এই রো এর সঙ্গে আইডেন্টিক্যাল। ঠিক, I repeat this one. I repeat this one. 2 4 6 8, দেখো এখানে আছে 2 4 6 8, this row and this row identical। তার মানে এখান থেকে দেখো আমি a স্টার a ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? ই, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। তাহলে দেখো 6 আর 6 a ইনভার্স, তাহলে এই এলিমেন্ট আর এই এলিমেন্টের ইন্টারসেকশনে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। বোঝা গেল? তাহলে এখানে আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা কি হবে? হোয়াট ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট? দিস ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। আই রিপিট দিস ওয়ান। ঠিক আছে, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ড্র দি কম্পোজিশন টেবিল। ঠিক, দেখবে যে কোন রোটা, এটা 2 4 6 8 সেটের এলিমেন্ট 2 4 6 8, ক্যালকুলেট করলে কম্পোজিশন টেবিল। ঠিক, দেখো এই রোটা কার সঙ্গে 2 4 6 কোন রোতে আছে? দেখো এই রোতে। ঠিক, এবার দেখো তাহলে স্যার এটা কেন হবে না? আমি কি বলছি, এ স্টার এ ইনভার্স, এ স্টার এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু এ 6 এর 6 6 6 ইনভার্স, এ স্টার এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু ই। সো দিস ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। কোন রোতে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট থাকবে? দেখো এই রোতে, কেন এই রো আর এই রো আইডেন্টিক্যাল। এ কোন নিজে নিজে ইনভার্স হতে হবে না, 6 6 ইনভার্স, সো দিস ইজ 6, এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু এ আই ই, সো দিস উইল বি দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। তাহলে কি করে চেক করবো? এটা এবং এটা ইন্টারসেকশন দেবো। ঠিক, বোঝা গেল? এটা কেন হবে না? দেখো এটা 6, এটা 4 নিচ্ছ, আমি কি বলছি, নিজেই সেলফ ইনভার্স নিতে হবে। হ্যাঁ, এ ইনভার্স, তাহলে 6 6 ইনভার্স, 6 6 ইনভার্স, গেটিং মাই পয়েন্ট, 6 6 6। ওকে, 6 এর সঙ্গে 8 নেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, এ ইনভার্স বলেছে। ওকে, ঠিক আছে, আই থিঙ্ক ক্লিয়ার। সো হোয়াট ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট? হোয়াট ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট? 6 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট দেখো এখানে কি বলেছে, এ কিউ ইজ দ্য সেট অফ রেশনাল নাম্বারস ডিফাইন্ড অ্যাজ ফলোজ। হাউ ইট ইজ ডিফাইন্ড? ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ মাল্টিপ্লিকেশন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, জাস্ট একটা বাইনারি অপারেশন দিয়েছে, মনে করো এ স্টার বি ইজ এ বি বাই 3, where a b are rational numbers. Okay, which of the following pairs is an abelian group? কোনটা abelian group হবে? এখানে কি দেওয়া আছে, q0 প্লাস মানে হচ্ছে পজিটিভ রেশনাল নাম্বার, নন নেগেটিভ মানে পজিটিভ। ঠিক আছে, নন নেগেটিভ তার মানে এর মধ্যে তুমি 0 কনসিডার করতে পারো, 0 1 1/2 নাম্বারগুলো পজিটিভ। q0 মাইনাস, এটা কি ডিফাইন করেছে? নন পজিটিভ মানে নেগেটিভ, ধরো 0 -1 -2 এরকম নাম্বারগুলো। ঠিক আছে, অ্যান্ড কিউ স্টার কি বলেছে? নন জিরো, which are the following কিউ স্টার নন জিরো রেশনাল নাম্বার, নন জিরো মানে জিরো কনসিডার করা যাবে না, মনে করো 1 2 1/2 1/3 এরকম জিরো কনসিডার করা যাবে না। কোনটা গ্রুপ হবে? which of the following pairs is an abelian group? তাহলে ফার্স্টে দেখো what is the identity element? let e be the identity element. ঠিক, let e be the identity. So what is the identity element of this? a star e is equal to a, কি করে ডিফাইন করা আছে? a star is ab by 3, that means a by 3 is equal to a cancel, that means e is equal to 3. So what is the identity element? 3 is the identity element. ঠিক আছে, একটা জিনিস দেখো এখানে ডিরেক্টলি করা যায়,
আমরা জানি যে set of rational numbers with respect to multiplication is not a group. Set of rational numbers, it should note that q comma dot, this is not a group. ঠিক কেন বলতো? কারণ জিরোর কোনো ইনভার্স নেই, জিরো ইনভার্স 1/0 দ্যাট ডাজ নট এক্সিস্ট। কিউ কমা ডট, দ্যাট ইজ নট এ গ্রুপ। কিন্তু যদি কিউ স্টার কনসিডার করি, দ্যাট ইজ পজিটিভ নাম্বার, কিউ স্টার দ্যাট ইজ এ গ্রুপ। কারণ এখানে জিরোটা আমি ডিলিট করে দিয়েছি, দ্যাট ইজ এ গ্রুপ। ঠিক, তাহলে এখানে বেসিক্যালি অপারেশনটা কি দেওয়া আছে? দেখো ab/3 মানে মাল্টিপ্লিকেশন বোঝাচ্ছে। তাহলে মাল্টিপ্লেন রেসপেক্টে গ্রুপ হবে না। কখন মাল্টিপ্লেন রেসপেক্টে গ্রুপ হবে না? কারণটা হচ্ছে জিরোর কোনো ইনভার্স নেই। ঠিক আছে, তাহলে এই যে সেটটা আছে না কিউ স্টার, তাহলে এখানে জিরোটা অমিট করে দিয়েছে না, ডিলিট। কিউ স্টার মানে জিরো নেই। ঠিক, সো এটার মধ্যে জিরো কন্টেইন করছে, রেশনাল নাম্বার জিরো এক্সিস্ট করছে, সো দিস ইজ নট এ গ্রুপ। এটার মধ্যে দেখো জিরো কন্টেইন করছে, সেট অফ কিউ জিরো প্লাস মানে নন নেগেটিভ মানে জিরো কন্টেইন, তো এটাও গ্রুপ হবে না। দিস ইজ নট এ গ্রুপ। কেন? কারণ এর কোনো জিরোর কোনো ইনভার্স নেই। এটাও কেন গ্রুপ হবে না? কারণ জিরোর কোনো ইনভার্স এক্সিস্ট করছে না। এটাও গ্রুপ হবে না, কেন? এর কোনো জিরো ইনভার্স নেই। এটা গ্রুপ হবে কেন? বিকজ এই সেটের মধ্যে জিরো এলিমেন্টটা নেই। ঠিক, 2 এর ইনভার্স বেসিক্যালি কি 1/2। ঠিক, আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা কি উইথ রেসপেক্ট টু মাল্টিপ্লাই আইডেন্টিটি হচ্ছে 1। ঠিক আছে, তাহলে এখানে বেসিক্যালি আইডেন্টি এলিমেন্ট আমরা কি দেখো এখানে 3 পাচ্ছ, বেসিক্যালি 3 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। ঠিক আছে, একদম ইজি হতে যদি ভাবো যে আমরা জানি যে set of rational number with respect to multiplication is not a group. Why it is not a group? কারণ জিরোর কোনো ইনভার্স নেই। তাহলে জিরোটা যদি অমিট করে দাও তাহলে সেটা গ্রুপ ফর্ম করবে। ঠিক, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এত কিছু ভাবারই দরকার নেই, একদম ইজি এটা। ওকে, ওকে, নেক্সট। is with the set of all non-negative integers. We define star, how it is defined? A star b, a star b, so this is a plus b plus ab, a star b, that is a plus b plus ab. Which of the following statement is true? It contains identity element 0, identity element 1. It does not contain any identity element. It contains the identity element -1. So basically we have to find the identity element, right? So let e be the identity element. Ekdom easy. Let e be the identity element. Then a star e, so this equal to a, so a star e, that means a plus e plus ae is equal to a, right? So a plus e, ae means a is equal to a, right? A cancel, a star e plus a plus e plus ae, ae means a, so aa, that means e is equal to a plus b plus ab, right? A plus b plus ab. Okay. মানে হচ্ছে e is equal to minus a, S contains the identity element. Which of the following is an identity element? এক মিনিট, এখানে একটু গন্ডগোল করলাম, এক মিনিট, sorry. A cancel, right? Now just taking e plus ae is equal to 0, right? A cancel, this a is cancelled, so now taking e common, so 1 plus e, so this equal to 0, 1 plus a is not equal to 0, that means e is equal to 0. So what is the identity element? That is 0 is the identity element, so option a is the correct answer. ঠিক আছে, so s comma star is contains the identity element 0. ঠিক আছে,
we have to find the inverse of the element 5. দেখো কি করে ফার্স্ট দেখো ইনভার্স ফাইন্ড আউট করার জন্য ফার্স্টে তোমাকে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে। ইট শুড বি নোট দ্যাট ফর ফাইন্ডিং ইনভার্স অফ অ্যান এলিমেন্ট, first of all we have to find the identity element. Getting my point? So what is the identity element under this binary operation? Here the binary operation star is defined by m star n, m star n. So this is m plus n plus 1. So this is the binary operation, right? So first we have to find the identity element of this group. Okay, here m n are integers, right? So what is the identity element? So let e be the identity element. Let e be the identity. Then by the definition a star e, so this equal to a, right? How it is defined? m plus n plus 1. তাহলে a star e কি হবে? এটাকে a কনসিডার করো e, তাহলে a plus e plus 1 হয়ে যাবে, তাই তো? a plus e plus 1 is equal to a cancel, that is e is equal to minus 1. So what is the identity element? Minus 1 is the identity element. Minus 1 is the identity element, right? Okay, so now we have to find the inverse of the element 5, right? So let b be the inverse of 5. Then b star 5 is equal to e. Just recall the definition of inverse. An element b is said to be inverse of a if b star a is equal to e. So b star 5 is equal to e. m star n is defined as m plus n plus 1. m, এটাকে m consider, n consider, m plus n plus 1 is equal to e. E is minus 1, right? So b will be 6 minus that is, this will be minus 7. Okay, so option D is the correct answer. So what is the inverse of 5? The inverse of 5 is minus 7. The inverse of 5 is minus 7. ঠিক আছে? Okay, so next one. If the matrix, just see, if the matrix, we have 4 matrices 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 forms a group with respect to matrix multiplication. ठीक? So basically if we consider this set, let s is equal to this set, that is 1 0 0 0. Next one is minus 1 0 0 0. Next one is I 0 0 0, and fourth I 0 0 0. It is given that this forms a group with respect to matrix multiplication in respect to the group. Which of the following statements about the group is formed is correct? The group has no element of order 4, মানে 4 অর্ডারের কোনো এলিমেন্ট নেই. The group has an identity, has an element of order 3. এই গ্রুপের 3 অর্ডার এলিমেন্ট এক্সিস্ট করবে. The group is non commutative. ঠিক, this group is non commutative, and this is the, and fourth one is minus 1 0 is its own inverse. ঠিক আছে, দেখো first of all we have to find the identity element. Identity মানে কি? For every element a belongs to G, ঠিক, E is said to be an identity element if a star E is equal to a হবে, তাই তো? মানে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হচ্ছে এমন একটা এলিমেন্ট যে কোনো এলিমেন্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করলে ওই এলিমেন্টটাই পেতে হবে। ঠিক, আইডেন্টিটি এলিমেন্ট এমন একটা এলিমেন্ট যে কোনো এলিমেন্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করলে ওই এলিমেন্টটাই পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে আমার যে এলিমেন্টসগুলো দেওয়া আছে 1 0 0 0, এটাকে তুমি ই কনসিডার করো, ই এর সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করো, দেখবে তুমি এই এলিমেন্ট, এই ম্যাট্রিক্সটা পাবে। দেখো তুমি জাস্ট চেক ইট, এটাকে আমি জাস্ট ইউ কনসিডার দিস ইজ ই 1 0 0 0, এটাকে মনে করো এ, তাহলে 1 0 0 0 এর সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করো, দেখো ই স্টার এ, দেখবে এই ম্যাট্রিক্সটা, চেক ইট,
-1 0 that is -1 0 0 that is 0 0 0 that is 0 0 0 that is 0 দেখো এই এলিমেন্টটাই পাচ্ছ তাহলে E star A is equal to this is the identity. Similarly you can check it এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করো এই এলিমেন্টটাই পাও এই ম্যাট্রিক্সটাই পেয়ে যাবে এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করে দেবে এই ম্যাট্রিক্সটাই পেয়ে যাবে চেক ইট দেখো 1 0 1 0 0 0 এর সঙ্গে মনে করে এটা মাল্টিপ্লাই করছি I 0 0 0 ঠিক আছে 1 into I that is I plus 0 that is 0 this is 0 this is 0 this is 0. E star A so basically this is A. What is the identity element? So 1 0 0 0 so this is the identity element of this group ঠিক আছে so what is the identity element? What is the identity element? So basically we see that this is the identity element. So here this is the identity element. ঠিক আছে ওকে এবার বলেছে দেখো ফার্স্ট যে অপশনটা দেওয়া আছে না দিস গ্রুপ হ্যাজ নো এলিমেন্ট অফ অর্ডার 4 মানে এই গ্রুপের 4 অর্ডারের কোনো এলিমেন্ট নেই আমি দেখো যখন অর্ডার অফ অ্যান এলিমেন্ট ডিসকাস করেছিলাম কনসেপ্টটা এরকম ছিল যে an element A is said to be of order n if n is the least positive integer if n is the least positive integer such that a to the power n so this equal to E, right? That is n is the least positive integer such that a to the power n is equal to E. That means a ke minimum n times multiply করে যদি আমি identity element পেয়ে যাই so then order of A will be n, right? If a to the power n is equal to E that means order of the element A will be n. ঠিক আছে খুব ভালো করে চিন্তা করে যে ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টগুলো দেওয়া আছে এখানে যে এলিমেন্টস গুলো দেওয়া আছে এটা তো আইডেন্টিটি এলিমেন্টের অর্ডার অলওয়েজ 1 সো অর্ডার অফ দিস এলিমেন্ট ইজ অলওয়েজ 1 ঠিক আছে এটাকে যদি তুমি 4 টাইমস -1 0 0 0 এটাকে তুমি মাল্টিপ্লাই করবে 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করবে দেখো 2 টাইম যদি মাল্টিপ্লাই করো জাস্ট চেকিং এর জন্য বলছি আমি দেখো তোমাদের বোঝার জন্য -1 0 0 0 -1 0 0 0 এটাকে যদি a to the power n is equal to কি হতে হবে E হতে হবে মানে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট এটার সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করো 1 0 that is 1 0 0 that is 0 0 0 that is 0 0 তাহলে দেখো এখানে আমি এটা কি এটা a করো তাহলে a স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি কি পেয়ে যাচ্ছি a ইনটু a স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু আইডেন্টিটি এলিমেন্ট তার মানে এই গ্রুপের এলিমেন্ট আছে যার অর্ডার 2 সেই এলিমেন্টটা কি দিস ইজ দ্য এলিমেন্ট হুজ অর্ডার is 2 because a to the power a square is equal to E. A square is equal to E. So the order of this element will be 2. So this group contains an element of order 2. Which is that element? This is the element. Okay? ঠিক আছে তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ার দেখো ম্যাট্রিক্সটা তুমি ভালো করে ফলো আপ করো মাল্টিপ্লিকেশন কি হয়ে যাচ্ছে বলো তো -1 স্কয়ার করলে যখন 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করছো -1 স্কয়ার মানে এটা স্কয়ার করলেই হয়ে যাচ্ছে তাই না তাহলে এটাকে যদি দেখো I 0 0 0 এটা যদি 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করো I 0 0 0 মানে আইডেন্টিটি এই যে I 0 0 0 এটা যদি 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করি না I 0 0 0 I 0 0 দেখো 2 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে I স্কয়ার তাই তো তুমি পেয়ে যাবে হচ্ছে -1 0 0 0 এটা তো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট নয় দিস ইজ নট দি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কিন্তু যদি 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করি 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করি তাহলে দেখো তুমি আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাচ্ছ 4 টাইমস যদি মাল্টিপ্লাই করি দ্যাট মিন্স I টু দি পাওয়ার 4 হয়ে যাবে তার মানে দ্যাট মিন্স এরকম পেয়ে যাবো 1 0 0 0 দ্যাট মিন্স ফ্রম দিস উই কনক্লুড দ্যাট অর্ডার অফ দিস এলিমেন্ট is 4. Is it clear? Because this is the identity element, right? ঠিক আছে so order of this element what is the order of this element order of this element is 4 order of this element is 2 right this is an element of order 2 this is an element of order 4 this is an element of order 1 because this is an identity element ঠিক আছে so this group has no element of order 4 this is false option right আমি একটা এলিমেন্ট আছে যার অর্ডার 4
দি গ্রুপ হ্যাজ অ্যান এলিমেন্ট অফ অর্ডার 3। 3 অর্ডারের কি কোনো এলিমেন্ট আছে এখানে? 3 অর্ডারের কি কোনো এলিমেন্ট আছে? The group has an element of order 3. The group has an element of order 3. এই গ্রুপের 3 অর্ডারের কোনো এলিমেন্ট আছে? দেখো, has an element of order 3. Just a minute. I square I cube যদি করি, I cube minus I পেয়ে যাবে না, এটা হবে না। এক মিনিট। I 0 0 কি হতে পারে? কোন এলিমেন্টের অর্ডার 3 হতে পারে? এটাকে 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করলে -1 পেয়ে যাবো। এটা হবে না। I to the power +1 তো হবে না। স্কোয়ার করলে হচ্ছে হ্যাজ, না এটা তোমার নো করো। হ্যাঁ, দি গ্রুপ হ্যাজ নো এলিমেন্ট। দি গ্রুপ হ্যাজ নো এলিমেন্ট হবে, এটা কারেকশন করে নেবে। দি গ্রুপ হ্যাজ নো এলিমেন্ট অফ অর্ডার। এক মিনিট, ঠিকই আছে। দেখো এখানে এক মিনিট, এটার অর্ডার কত? এই এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 1, এই এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 2, এই এলিমেন্টের অর্ডার হচ্ছে 4। দেখো এই এলিমেন্টের অর্ডার কত হবে বলো তো? এখানে একটা দুটো সেম এলিমেন্ট দিয়ে দিয়েছি না, I0 0 0, এটা মাইনাস আই করা উচিত ছিল। এই দুটো এলিমেন্ট সেম, এটা মাইনাস আই করো। হ্যাঁ, -I0। দেখো এই এলিমেন্টের অর্ডারটাও তুমি 4ই পাবে। হ্যাঁ, কারণ দেখো এটা 4 টাইমস মাল্টিপ্লাই করো, তাহলে এর অর্ডার কত হবে? 4 হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা না ঠিকই আছে। এই এলিমেন্টটা এক মিনিট, এই কারেকশন করো। এটা মাইনাস, দেখো -I0, তো এটা ঠিক আছে। -I0 0 যদি করি, এর অর্ডারটা কত হয় বলো তো? এর কোনো 3 অর্ডারের এলিমেন্ট নেই। ঠিক আছে, দেখো এখানে 3 অর্ডারে কিন্তু কোনো এলিমেন্ট এক্সিস্ট করছে না। এটা যদি 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করো না, -I, এটা -I0 0, 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই যদি করি, ঠিক আছে, -I0 0, 3 টাইমস মাল্টিপ্লাই করি, -I কিউব এর ভ্যালু পেয়ে যাবো হচ্ছে -I প্লাস I0 0 0। এটা আইডেন্টি এলিমেন্ট নয়, তাই তো? তাহলে অর্ডার অফ দিস ইজ নট 3। তাহলে দি গ্রুপ হ্যাজ নো দি গ্রুপ হ্যাজ অ্যান এলিমেন্ট অফ অর্ডার 3, দিস ইজ ফলস। ঠিক আছে, দি গ্রুপ ইজ নন কমিউটেটিভ। এই গ্রুপটা কমিউটেটিভ হবে না। ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, দেখো যে কোনো দুটো এলিমেন্ট যদি মাল্টিপ্লাই করো, এটা কমিউটেটিভ হবে। দি গ্রুপ ইজ নন কমিউটেটিভ। দি গ্রুপ ইজ নন কমিউটেটিভ গ্রুপ। দেখো এটার সঙ্গে এটা মাল্টিপ্লাই করবে। এটা যদি এ কনসিডার করি, এটা যদি বি কনসিডার করি, এ বি ইজ ইকাল টু বি এ, দেখবে চেক করে দেখবে এ বি ইজ ইকাল টু বি এ পাবে। ঠিক আছে, এটাকে কনসিডার করবে, বি কনসিডার, এ বি ইজ ইকাল টু বি এ পাবে। সো দিস ইজ কমিউটেটিভ গ্রুপ। হ্যাঁ, এ বি ইজ ইকাল টু বি এ, মানে এটাকে এ করো, এটাকে বি করো, এর সঙ্গে বি মাল্টিপ্লাই করো, বি এর সঙ্গে এ মাল্টিপ্লাই করো, সেম পেয়ে যাবে। সো দিস ইজ এ কমিউটেটিভ গ্রুপ। ঠিক আছে, সো দিস ইজ নন কমিউটেটিভ, দিস ইজ ফলস। মানে দেখো -1 0 0, দিস ইজ ইনভার্স। কেন? দেখো চেক করে দেখো কেন এটা ইনভার্স হবে। তাহলে কি বলছে? দিস ইজ ইটস ওন ইনভার্স, মানে এ ইনভার্স ইজ ইকাল টু ই হয়। দেখো -1 0 0, এক মিনিট, -1 0 0, -1 0 0, এটা মাল্টিপ্লাই করলে কি পাবে? দ্যাট মিনস 1 0 0 0। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে কি পাচ্ছি? এ স্টার এ ইনভার্স ইজ ইকাল টু, দিস ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বেসিক্যালি। ঠিক, সো এর ইনভার্স কি হচ্ছে? এটাই হচ্ছে। ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ দ্য ইনভার্স এলিমেন্ট? দিস ইজ ওন ইনভার্স, মানে এই এলিমেন্টের ইনভার্স কি হবে? এটাই। সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট প্রবলেম, এগুলো ইজি প্রবলেম। জেড কমা প্লাস, দেন জেড কমা প্লাস ফর্মস এ গ্রুপ, সাবগ্রুপ, সেমি গ্রুপ। দেখো জেড কমা প্লাস, এখান থেকে কি ডিলিট করেছি বলো তো? জেড প্লাস মানে সেট অফ অল পজিটিভ ইন্টিজার্স, রাইট? সেট অফ অল পজিটিভ ইন্টিজার্স, সেট অফ অল। দেখো জেড প্লাস কমা প্লাস, জেড প্লাস মিনস আমরা এখান থেকে
জিরোটাকে ডিলিট করেছি, তাই তো? তাহলে 1 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 প্লাস মাইনাস এরকম সেট কনসিডার করেছি। তাহলে এর আইডেন্টিটি এলিমেন্টটা নেই, ঠিক? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, তাহলে ক্লোজার প্রপার্টি অটোমেটিকলি স্যাটিসফাইড, অ্যাসোসিয়েটিভ প্রপার্টি স্যাটিসফাইড, সো ক্লোজার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটিভ স্যাটিসফাইড, so we calculate this is a semi group, so z plus comma plus, so this will be a semi group, so option C is the correct answer. This is not a group, গ্রুপ যদি না হয় তাহলে সাব গ্রুপের কোনো প্রশ্নই নেই, ঠিক আছে? ওকে, so this is not a group, this is not a subgroup, it is a semi group because closure property as well as associative property satisfied. ওকে, এই প্রবলেম অলরেডি ডিসকাস করে দিয়েছি। এটা দেখো জেড এন স্টার, আমি বলেছি যে জেড এন স্টার মিনস সেট অফ অল নন জিরো, সেট অফ অল নন জিরো ইন্টিজার্স মডুলার। দেখো জেড এন স্টার থেকে জিরোটাকে ডিলিট, উই অলরেডি সে দ্যাট জেড এন স্টার কমা ডট দিস ইজ এ গ্রুপ ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ এন ইজ প্রাইম। ওকে, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, ঠিক আছে? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট, জেড এন স্টার কমা ডট দ্যাট জেড এন স্টার forms a group with respect to multiplication if n is prime number. Okay, if every element of a group B is own inverse, then the group is already discussed. যদি প্রত্যেকটা নিজে নিজে ইনভার্স থাকে সেই গ্রুপটা কি হয়? অ্যাবেলিয়ান হয়। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। if every element of a group G is own inverse, then the group G is commutative. Okay, দেখো নাম্বার অফ আইডেন্টিটি এলিমেন্টস in a group, the number of identity elements, we have to find the what is the definition of identity element? Idempotent element. An element A is said to be an idempotent element if A square is equal to E. An element A is said to be an idempotent element if A square is equal to E. ঠিক আছে? Okay, so in the group the number of idempotent elements, কতগুলো idempotent elements থাকবে? তাহলে দেখো আমরা কি লিখতে পারি? A square, that means A dot A, E কে আমি E dot E লিখতে পারি, এবার লেফট ক্যান্সেলেশন অ্যাপ্লাই করো, that is A is equal to E. So the number of idempotent elements in a group will be 1. So option A is the correct answer. Okay, E is the only idempotent element of this group. Okay, so next, দেখো এই প্রবলেমটা তোমরা ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন মডুলার ফাইন্ড আউট করতে জানো। একটা সেট দেওয়া আছে 5 15 25 35, দিস ইজ এ গ্রুপ আন্ডার বাইনারি অপারেশন মাল্টিপ্লিকেশন মডুলার 40। তার মানে আমরা এখানে যে কম্পোজিশন টেবিল ডিফাইন করব 40 দিয়ে অলওয়েজ ডিভাইড করব। ফাইন্ড দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, দেখো আমি কম্পোজিশন টেবিলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এলিমেন্টসগুলো কি কি আছে? 5 15 25 35, 5 15 25 35, 5 15 25 35, 5 15 25 35, মডিউলো 40, দেখো ডিভাইড 5 into 5 25, 5 into 15 দেখো 75, 75 কে 40 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার যেটা হবে সেটা লিখবো, আর মাল্টিপ্লিকেশন মডিউলো 40, ঠিক? সো 5 into 15 75, 75 কে 40 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 35। সিমিলারলি ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দিস, ঠিক? এবার দেখো আমি কি বলছিলাম টেকনিকটা কি বলছিলাম, ফার্স্ট যে রোটা আছে এটার সঙ্গে কোনটা আইডেন্টিক্যাল, দেখো এই রোটা আইডেন্টিক্যাল, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমার আইডেন্টিটি এলিমেন্ট এক্সিস্ট করবে, ঠিক? এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু ই, তাহলে দেখো এখানে 25 এ যেটা নেবে তার সেম নিতে হবে, 25 আর এখানে 25, দেখো 25 25, তাহলে 25 এ ইনভার্স, এটা হচ্ছে তোমার আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। সো 25 ইজ দ্য আইডেন্টিটি এলিমেন্ট, ঠিক আছে? এ ইনভার্স ইজ ইকুয়াল টু ই, তাহলে এটার সঙ্গে অ্যাকাউন্ট নেবো না কারণ এটা তো সেলফ না, ঠিক? এই রোতে আমার এক্সিস্ট করবে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কারণ দিস রো অ্যান্ড দিস রো ইজ আইডেন্টিক্যাল, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে আছে 25, এখানে আছে, তাহলে এই দুটোর ইন্টারসেকশন না যেটা পাবে সেটা হচ্ছে আইডেন্টিটি। সো 25 ইজ দ্য ক্যালকুলেশন করতে হবে। দেখো 15 এর সঙ্গে 35 মাল্টিপ্লাই করবে, মাল্টিপ্লাই করার পরে 40 দিয়ে ডিভাইড করবে, যেটা রিমাইন্ডার পাবে সেটা পুট করবে, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট ওয়ান, লেট জি বি দ্য সেট অফ অল 2 cross 2 সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, ইনভার্টিবল সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স উইথ রিয়েল এন্ট্রিজ। দেখো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, দুটো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্ট may not be symmetric. It should be note that what is the definition of symmetric matrix? A matrix A is said to be a symmetric matrix. A matrix A is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A. ঠিক আছে? Matrix A is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A. This is the definition
of symmetric matrix. And what is skew symmetric matrix? A transpose is equal to minus A. This is the definition of skew symmetric matrix. This is the definition of skew symmetric matrix. দুটো ম্যাট্রিক্সের দুটো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশন সিমেট্রিক হয় না। প্রোডাক্ট অফ টু সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স মে নট বি সিমেট্রিক। প্রোডাক্ট অফ, নোট দিস পয়েন্ট, product of two symmetric matrix, product of two symmetric matrices may not be symmetric. কেন? দেখো, আমি দুটো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স কনসিডার করি। ইফ ইউ কনসিডার টু সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স, সাপোজ A and B, A transpose is equal to A, B transpose is equal to B, A transpose is equal to A, B transpose is equal to B, right? A আর B দুটো সিমেট্রিক, তাহলে এ বি কে যদি সিমেট্রিক হতে হয় তাহলে কি দেখাতে হবে? হোয়াট ইজ আওয়ার টার্গেট? যদি এ বি কে সিমেট্রিক দেখাতে হয় তাহলে এ বি এ ট্রান্সপোজ ইজ ইকুয়াল টু এ বি হতে হবে, তাহলে তো সিমেট্রিক হবে না, ঠিক? এ বি ট্রান্সপোজ ইজ ইকুয়াল টু যদি এ বি হয় তাহলে আমি বলবো যে এ বিটা সিমেট্রিক। নাও এ বি ট্রান্সপোজ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে বি ট্রান্সপোজ এ ট্রান্সপোজ, বি ট্রান্সপোজ হচ্ছে বি, এ ট্রান্সপোজ হচ্ছে এ, তাহলে এ বি ট্রান্সপোজ ইজ ইকুয়াল টু কি এ বি পাচ্ছি? নো, এ বি ট্রান্সপোজ ইজ ইকুয়াল টু বি এ পাচ্ছি। তাহলে দুটো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্সের প্রোডাক্ট কি সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স হচ্ছে? নো। যদি ম্যাট্রিক্স গুলো কমিউটেটিভ হয় তাহলে সেটা সিমেট্রিক হবে না। এ বি এ উইল বি এ বি, বি এ উইল বি এ বি ইফ এ বি ইজ ইকুয়াল টু বি এ, ঠিক? কিন্তু এখানে কমিউটেটিভ বলেনি, ঠিক? সো ইন জেনারেল প্রোডাক্ট অফ টু সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স মে নট বি সিমেট্রিক, রাইট? সো দুটো ম্যাট্রিক্স, দুটো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স নিচ্ছ, এ আর বি মনে করো দুটো সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স ফ্রম দি, মনে করো এটা 2x2 ম্যাট্রিক্স, বিটা 2x2 ম্যাট্রিক্স, এটা সিমেট্রিক, এটা সিমেট্রিক, কিন্তু এদের প্রোডাক্ট তো সিমেট্রিক হচ্ছে না, কারণ ক্লোজার প্রপার্টি স্যাটিসফাইড করছে না। তাহলে ক্লোজার প্রপার্টি যদি স্যাটিসফাইড না করে তাহলে গ্রুপের কোনো প্রশ্নই নেই। সো অপশন সি, দিস ইজ নট এ গ্রুপ, ঠিক আছে? ইট শুড বি নোট দ্যাট product of two symmetric matrix may not be symmetric. Okay, so this is the last example, this is the last MCQ questions today's class. Just see, it is very important. Just see, what is the given set here? S is equal to a দেখো তাহলে সেটের যে সেটটা দেওয়া আছে এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে? সবগুলো ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে 2x2 ম্যাট্রিক্স and all elements are equal, right? Be a group with respect to r minus 0, ঠিক আছে? মানে আরটা এটা 0, r minus 0 মানে এ হচ্ছে নন জিরো রিয়েল নাম্বার, ঠিক আছে? ওকে, উইথ রেসপেক্ট টু ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন, দেন দি ইনভার্স অফ দিস, মানে এটার ইনভার্স বের করতে হবে। তাহলে দেখো ইনভার্স বের করার জন্য ফার্স্টে আমার কি ফাইন্ড আউট করতে হবে? আইডেন্টিটি এলিমেন্ট। ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট অফ দিস গ্রুপ, দেন উই ক্যান ফাইন্ড দি ইনভার্স অফ দিস এলিমেন্ট, ঠিক? ইনভার্স এলিমেন্ট বের করার জন্য ফার্স্টে তোমাকে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট ফাইন্ড আউট করতে হবে। তাহলে এই যে সেটটা দেওয়া আছে, এস সেটটার এলিমেন্টস গুলো কি ফর্মে? দেখো এ এ এ সবগুলো ইকুয়াল ফর্মে, ঠিক? তাহলে আমি যে ম্যাট্রিক্সটা কনসিডার করব সেই ম্যাট্রিক্সের এলিমেন্টস গুলো ইকুয়াল কনসিডার করব। সো লেট আস কনসিডার, লেট ই ই ই ই, so this be the identity element. Now just recall the definition of identity element. An element is said to be an identity element if E star A is equal to A, ঠিক? এটা কি? This is the matrix, ঠিক? A, so E star A, that is identity E E E E E star A, A is the matrix, that is A A
এ ই স্টার এ ইজ ইকুয়াল টু এ হবে, তাই না? এ হচ্ছে এ এ এ এ। ফ্রম দিস জাস্ট ইউ ক্যান ক্যালকুলেট the value of e. So ae plus a, that is 2ae 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 2ae. So a a a a. Now from the equality of matrices, 2a is equal to a, right? So 2ae is equal to a, so a cancel, that means 2e is equal to 1, that means e is equal to 1 by 2. So what is the identity element? What is the identity element? So basically we see that the value of e is 1 by 2. What we see, the value of e is 1 by 2, that means 1 by 2 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 1 by 2. So this is the identity, this is the identity element of the group. Okay? So this is the identity element of sets. So now we have to find the inverse of this element. So let us consider, দেখো 3 3 3 3 এর ইনভার্স ক্যালকুলেট করতে হবে। তাহলে এর যে সেটটা দেওয়া আছে সবগুলো এলিমেন্ট কি ইকুয়াল ফর্ম, সবগুলো, দ্যাট ইজ এ 2x2 ম্যাট্রিক্স and all elements must be same, all elements are equal. So if we consider a 2x2 matrix with equal elements, যে এলিমেন্টস গুলো কনসিডার করব সবগুলো ইকুয়াল, ঠিক আছে? So let b b b b be the inverse of the element P3. Now recall the definition of inverse of an element. An element A is said to be inverse of B if A star B is equal to E. An element A is said to be inverse of B if A star B is equal to E. এটাকে A considered of B, that means B B B B. This is the inverse of this 3 3 3 3. So this is equal to identity. What is the identity element? We get 1 by 2 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 1 by 2. So this is the identity element. Now just multiply this. So 3b plus 3b, that means 6b. 3b plus 3b, that is 6b 6b 6b. So this is 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2. So from the equality of matrices, that is 6b is equal to 1 by 2, right? So this implies that, so therefore 6b is equal to 1 by 2, that means b is equal to 1 by 12. So therefore b এর value হচ্ছে 1 by 12, that is 1 by 12 1 by 12 1 by 12 1 by 12. So this is the inverse, this is the inverse of 3 3 3 3. Getting my point? Okay, so it is a very very important example. So basically today I discussed total 30 MCQ problems from the basic properties of group. Okay, so I think clear. So if we can solve this, if you can solve this 30 problem, so I think the basic concept will be clear to all of you. Okay, ঠিক আছে? So I have already discussed some PSC previous year problem. Okay, PSC previous year problem গুলো ডিসকাস করে দিয়েছি, ঠিক আছে? So in next lecture I will discuss order of an element, এর MCQ problem গুলো next class এ ডিসকাস করব. Okay, so thank you so much, bye.